Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Masih semangat bikin slime kan? Hari ini bikin yang mudah-mudah aja ya teman-teman. Tentunya dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Nah, hari ini mau bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga lem beningnya ya. Aruna pakainya lempo final teman-teman. Tuang lempo final ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Kemudian tambah dengan gom. Tuang gom ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Nah, udah membersihkan wadah nih. Sekarang Aruna mau main-main kan?
Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!